stream the famous fable writer, Jean de Lafonte, the great French fable writer. Today we are here to remember the famous French poet and fable writer Jean de Lafonte. On the 8th of July, we celebrate the 405th anniversary of his birth. People have been reading his works for many centuries. Both children and adults enjoy his fables all over the world. Lafontene's fables teach kindness, honesty, hard work, and wisdom. They help us think about our actions and remind us what every action has its consequence. Jean de Lafonte was born on the 8th of July 1621 in the small French town of Château-Thierry. His father worked as a forest keeper, so Jean loved nature from childhood. He spent a lot of time in the forest and watched animals, birds, and insects. Later, these animals became the main characters in his famous fables. First, Lafonte studied at school. When he studied law, he worked as a lawyer for some time, but soon he understood what literature was his true calling. He started writing poems, stories, and other literature work. However, he became famous because of his fables. Jean de Lafonte wrote more than 240 fables. They were published in 12 books. He used many stories from the ancient Greek fable writer Aesop, but he made them more interesting and easier for people of his time to understand. Every fable has a moral. The moral teaches readers how to make good choices in different situations. Some of Lafontene's most famous fables are The Crow and the Fox, The Ant and the Grasshopper, The Wolf and the Lamb, The Lion and the Mouse, The Oak and the Reed, and the Hare and the Tortoise. These fables are known by people of different ages and have been translated into many languages. The main characters in Lafontene's fables are animals, but the writer was really talking about people. The fox is a symbol of cleverness. The lion is a symbol of strength. The wolf is a symbol of cruelty, and the ant is a symbol of hard work. With these characters, Lafonte showed different human qualities and taught people to be honest, kind, wise, and fair. In 1684, Jean de Lafontaine became a member of the French Academy. It was a great honor and showed what people respect his talent. He continued to write and remained one of the most famous writers in French. There are some interesting facts about Jean de Lafonte. He loved nature and animals very much. His fables were translated into many languages.
they influenced many writers, including the great Russian favorite writer Ivan Krylov. Many of Krylov's fables were written after he read the works of the French writer. Jean de Lafontaine died on the 13th of April 1695. However, his works are still alive today. People study them at school, read them at home, and use them in literary events and theater performance. Today, 405 years after his birth, Jean de Lafontaine's fables are still important. They continue to teach us to be kind, honest, hardworking, and fair. What is why Jean de Lafontaine is called one of the greatest fables writers in the history of world literature. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы собрались, чтобы вспомнить выдающегося французского поэта и баснописца Жана де Лафонтена. 8 июля исполняется 405 лет со дня его рождения. Его произведения уже много веков читают дети и взрослые во всем мире. Басни Лафонтена учат добру, честности, трудолюбию и мудрости. Они помогают задуматься о своих поступках и напоминают, что каждое действие имеет свои последствия. Жан де Лафонтен родился 8 июля 1621 года в небольшом французском городе Шато-Тьерри. Его отец работал лесничим, поэтому будущий писатель с детства любил природу. Он много времени проводил в лесу, наблюдал за животными, птицами и насекомыми. Позже именно животные стали главными героями его знаменитых басен. Сначала Лафонтен учился в школе, а затем изучал право. Некоторое время он работал по профессии, но вскоре понял, что его настоящее призвание – это литература. Он начал писать стихи, рассказы и другие произведения, однако мировую известность ему принесли именно басни. Жан де Лафонтен написал более 240 басен, которые были опубликованы в 12 книгах. Многие сюжеты он взял из произведения древнегреческого баснописца Эзопа, но сделал их более интересными и понятными для своих современников. Каждая басня заканчивается моралью, главным выводом, который учит читателей правильно поступать в разных жизненных ситуациях. Среди самых известных произведений Лафонтена можно назвать «Ворона и лисица», «Стрекоза и муравей», «Волк и ягненок», «Лев и мышь», «Дуб и тростник», «Заяц и черепаха». Эти басни известны людям разных возрастов и переведены на многие языки мира. Героями басен Лафонтена являются животные, но на самом деле автор рассказывает о людях. Лисица символизирует хитрость, лев – силу, волк – жестокость, а муравей – трудолюбие. С помощью таких образов писатель показывал человеческие качества и учил читателей быть честными, добрыми, мудрыми и справедливыми. В 1684 году Жан де Лафонтен стал членом французской академии. Это было большим признанием его таланта. Он продолжал писать и оставался одним из самых известных писателей Франции. Существует несколько интересных фактов о Жане де Лафонтене. Он очень любил природу и животных. Его басни были переведены на десятки языков мира. Они оказали большое влияние на многих писателей, в том числе на великого русского баснописца Ивана Андреевича Крылова. Многие произведения Крылова были созданы под впечатлением от творчества французского автора. Жан де Лафонтен умер 13 апреля 1695 года, но его произведения продолжают жить и сегодня. Их изучают в школах, читают дома, используют на литературных вечерах и театральных постановках. Прошло уже 405 лет со дня рождения Жана де Лафонтена, но его басни не потеряли своей ценности. Они продолжают учить нас быть добрыми, честными,
трудолюбивыми и справедливыми. Именно поэтому Жана де Лафонтена по праву называют одним из величайших баснописцев в истории мировой литературы. Спасибо за внимание.